Hello dear aspirants, welcome to our channel. SSC SLST 2025 এর ইংলিশ ক্লাসের ফুল লেন্থ মক টেস্ট নিয়ে আমি রয়েছি তোমাদের সঙ্গে পার্থপ্রতিম স্যার। এর আগে আমরা একই রকম ভাবে 12টি সেট ডিসকাস করেছি ফুল মক টেস্ট। আজকে রয়েছে সেট নাম্বার 13, 13 নম্বর সেট রয়েছে। তো চলো আমরা আজকে শুরু করব। দেরি না করে আমরা ক্লাসটা শুরু করে দিই। চলো দেখা যাক। তোমরা যারা লাইভে জয়েন করবে তাড়াতাড়ি জয়েন করো। শুরুতেই আমরা যেভাবে গ্রামারের ক্লাস শুরু করি আজকেও তাই আমরা গ্রামার থেকে শুরু করব। রয়েছে ভয়েস চেঞ্জ। 42 থেকে রয়েছে why were you being laughed at by them? First question, voice change. Why were you being laughed at by them? দেখো এটি একটি ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স। তো এক্ষেত্রে যেহেতু WH ওয়ার্ড দিয়ে শুরু হয়েছে, WH ওয়ার্ড দিয়ে শুরুতে থাকবে এবং তারপরে অক্সিলারি ভার্ব থাকবে, মেন ভার্ব, অবজেক্ট সাবজেক্ট অবজেক্ট হবে, অবজেক্টটা সাবজেক্ট হবে, এটা আমরা জানি। তো why were you being laughed at by them, এখানে দেখো চারটে অপশন দেওয়া রয়েছে। লাইভে যারা রয়েছে তোমরা চাইলে একটু আনসার করতে পারো। দেখো শুরু করো। ফার্স্ট অপশন রয়েছে হোয়ার ওয়ার দে লাফিং অ্যাট ইউ, অপশন বি রয়েছে হোয়াই ডিড দে লাফ অ্যাট ইউ, অপশন সি হোয়াই ওয়ার দে লাফিং অ্যাট ইউ, হোয়াই হ্যাভ ইউ লাফড অ্যাট ইউ। মনে রাখবে যদি কোনো ফ্রেজাল ভার্ব থাকে তাহলে ফ্রেজাল ভার্বের পরে কিন্তু প্যাসিভ ফর্ম বসে, তাই তো? তাহলে এক্ষেত্রে এটি প্যাসিভ ভয়েসে রয়েছে, অ্যাক্টিভ করতে হবে। লাফড অ্যাট রয়েছে ফ্রেজাল ভার্ব, অপশন এ হবে কারেক্ট। হোয়াই ওয়ার দে লাফিং অ্যাট ইউ ফার্স্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স রয়েছে, এই জন্য ওয়ার বিং হয়েছে, ফার্স্ট কন্টিনিউয়াস রয়েছে, অপশন এ হবে কারেক্ট অ্যান্সার। Next question 42. Narration change. What a horrible sight he cried. He cried. 42. What a horrible sight he cried. Exclamatory sentence. দেখো হোয়াট বা হাউ থাকলে তার পরিবর্তে ভেরি বা গ্রেট বসে, ঠিক আছে, এটা মনে রাখতে হবে। আর এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সের জন্য এক্সক্লামেশনটা থাকতে হবে। এটা অনেকেই করেছে, এক্সক্লেমড উইথ হরর দ্যাট ইট ওয়াজ হরিবল সাইট। এক্ষেত্রে কিন্তু হরিবলের ক্ষেত্রে ভেরি বা গ্রেট কথাটা দেওয়া নেই, তাই এটা আমরা অপশন এটা না নিই, অপশন সি নেব। He exclaimed that it was a very horrible sight. He exclaimed that it was a very horrible sight. What বা how এটার এক্সপ্রেশন ক্লিয়ার করার জন্য, বোঝানোর জন্য ভেরি অথবা গ্রেট এই শব্দটি ইউজ করবে, ঠিক আছে? এটা যদি অপশনে থাকে, এবার কোনো অপশনেই যদি না থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের একটা অপশন বেছে নিতে হবে, ভেরি অথবা গ্রেট দেবে, অপশন সি হবে। নেক্সট 43. The team dash confident of winning the championship. আচ্ছা, কোয়েশ্চেন নাম্বারটা এখানে 41 ছিল না, এই জন্য ডাবল হয়ে গেছে, বুঝতে পেরেছো?
43 দেখো, fill in the blanks. The team dash confident of winning the championship. The team singular নাকি plural? কমিটি, ফ্যামিলি, অডিয়েন্স, ক্লাস, জুরি, অথরিটি, টিম, পাবলিক এগুলো ইউনাইটেড অ্যাকশনে সিঙ্গুলার হয়, ডিভাইডেড অ্যাকশনে প্লুরাল ভার্ব নেয়, তাই তো? তো যেহেতু এখানে কনফিডেন্ট অফ উইনিং অর্থাৎ সবাই মিলে একত্রিতভাবে অ্যাকশনটা বোঝাচ্ছে, দ্যাটস ওয়াই সিঙ্গুলার ভার্ব শুড বি ইউজড হিয়ার, ভার্ব উইল বি ইন সিঙ্গুলার, অপশন বি ইজ হবে এখানে, ইজ কনফিডেন্ট, রাইট। নাম্বার 44, fill in the blanks. Preposition, he is capable dash doing anything. Fixed preposition by appropriate preposition. He is capable dash doing anything. He is capable of option A হবে right answer, capable of. Next question 45, error correction. Identify the error in the sentence. Every citizen above 18 is entitled to vote. Question number 45. Question number 45. Every citizen above 18 is entitled to vote. কোন পার্টটাতে এরর রয়েছে? Every citizen above 18 is entitled to vote. অনেকে বলছো নো এরর করছো, মানে ডি করছো বোধহয়। আর কেউ? দেখো, এভরি সিটিজেন সিঙ্গুলার, ইচ, এভরি, নো, এনি, নো ওয়ান, ওয়ান, এদার, নিদার, তাই এর সঙ্গে ভার্ব সিঙ্গুলার বসবে, ইজ বসেছে, এবং প্যাসিভ সেন্স থাকার জন্য এন্টাইটেলড রয়েছে। কিন্তু এটা একটা রুল রয়েছে যে কিছু ভার্ব রয়েছে যে ভার্বগুলোর পরে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রেপোজিশনে টু থাকে, যেমনি করি অ্যাভার্স টু, অ্যাডিক্টেড টু, উইথ এ ভিউ টু, প্রোন টু, অ্যাকিন টু, লুক ফরওয়ার্ড টু, বি ইউজ টু, ডিভোটেড টু, এন্টাইটেল টু থাকার পরে জেরান্ড ইউজ হয় নন ফাইনিট ভার্বের। এগুলোর পরে নন ফাইনিট ভার্বের জেরান্ড ইউজ হবে, অর্থাৎ এন্টাইটেল টু ভোট না হয়ে হবে এটা এন্টাইটেল টু ভোটিং হবে, এন্টাইটেল টু ভোটিং, এন্টাইটেল টু ভোটিং বসবে, অর্থাৎ এখানে অপশন সি হবে কারেক্ট আনসার। না, এরা রয়েছে এটা, ঠিক আছে। অ্যাভার্স টু, অ্যাডিক্টেড টু, উইথ এ ভিউ টু, প্রোন টু, অ্যাকিন টু, লুক ফরওয়ার্ড টু, বি ইউজ টু, ডিভোটেড টু, এন্টাইটেল টু এগুলোর পরে নন ফাইনিট ভার্বের জেরান্ড বসে, ভার্বের আইএনজি ফর্ম বসবে, জেরান্ড বসবে, এই জন্য ভোটিং হবে। নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর 46, ফ্রেজাল ভার্ব রয়েছে দেখো, দ্য নেগোসিয়েশনস ড্যাশ আফটার আওয়ার্স অফ ইন্টেন্স ডিসকাশন। ব্রোক অফ, ব্রোক আউট, ব্রোক আপ আর ব্রোক ইনটু। 46 ফ্রেজাল ভার্ব একটু পড়বে। The negotiations dash after hours of intense discussion. Broke off, broke off মানে হচ্ছে end, to end abruptly, end abruptly হঠাৎ করে শেষ হওয়া, অপশন এ হবে। নেক্সট কোয়েশ্চেন 47, ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সেস। দেখো এটা পারবে সবাই। On account of his illness he could not attend the party. On account of his illness he could not attend the party. Simple to compound, compound sentence করতে হলে যেটা করতে হবে, অ্যাটলিস্ট দুটো ফাইনিট ভার্ব থাকতে হবে, তার সঙ্গে লিঙ্কার এডিং থাকতে হবে। লিঙ্কার গুলো হচ্ছে অ্যান্ড, বাট, সো, ইয়েট, অর, দেয়ারফোর, এইগুলো দিয়ে যুক্ত হতে হবে। কোয়েশ্চেন নম্বর 47, on account of his illness he could not attend the party. না, অ্যান্ড এবং সো দুটো কনজাংশন ইউজ হবে না। He was ill therefore he could not attend the party, অপশন বি হবে রাইট আনসার, অপশন বি হবে রাইট আনসার। নেক্সট 48, কন্ডিশনাল সেন্টেন্স, ড্যাশ ইউ এ হোস্ট, I would flee.
dash you a ghost, I would flee. 48. If, where, had, should. Question number 48. সাবজাংটিভ মুডে রয়েছে। আমি যদি পাখি হতাম, আমি যদি তুমি হতাম, আমি যদি রাজা হতাম, হতাম যদি তোতা পাখি। সব ক্ষেত্রেই বি ভার্বের জন্য হয় ওয়ার, হ্যাভ ভার্বের জন্য হ্যাড হয়। বি ভার্বের ওয়ার, হ্যাভ ভার্বের হ্যাড। তাহলে ওয়ার ইউ এ ঘোস্ট, অপশন না, ইফ হবে না, অপশন বি হবে। ইফ দিলে এখানে ভার্বটা কোথায় হচ্ছে? ইফ ইউ এ ঘোস্ট হবে না, ইফ ইউ ওয়ার তাহলে দিতে হবে, ওয়ারটা তো দিতেই হবে, অথবা শুধু ওয়ারটাকে আমরা শুরুতে বুঝতে পারি। ওয়ার ইউ এ ঘোস্ট আই উড ফ্লি। পজিশন বোঝানোর জন্য হ্যাড ইউজ হয়, আর বি ভার্বের জন্য ওয়ার ইউজ হবে। নেক্সট 49, ভয়েস চেঞ্জ। The crowd cheered the winner. The crowd cheered the winner. 49. The crowd cheered the winner. দেখো এখানে দুটো অপশন একদমই ক্লোজ রয়েছে, ফার্স্ট অপশন আর সেকেন্ড অপশন, অপশন এ আর বি। এখানে চিয়ার্ড বাই দ্য ক্রাউড দেওয়া রয়েছে, এখানে কিন্তু দেওয়া নেই। তো অনেক সময় আমরা উইদাউট এজেন্ট দিয়ে ভয়েস চেঞ্জ করি। কোন কোন ক্ষেত্রে? কিছু ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করি তো যে বাই দেওয়ার পরে দরকার হয় না, কোনগুলো? সেগুলো হচ্ছে যদি ইনডেফিনিট প্রোনাউন থাকে, অর্থাৎ যদি ওয়ান থাকে, সামওয়ান থাকে, সামবডি থাকে, এনিবডি থাকে, ইনডেফিনিট প্রোনাউন, ওয়ান অথবা সামওয়ান, এনিওয়ান, সামওয়ান, সামবডি, এগুলো যদি থাকে তাহলে এগুলোর ক্ষেত্রে উইদাউট এজেন্ট এগুলো আমরা বাই ইউজ না করে করতে পারি। কিন্তু এখানে যেহেতু ক্রাউড দেওয়া রয়েছে, আমরা অপশন এটা নেব, বি নেব না, অপশন এ হবে। নেক্সট 50, narration change. The leader said, friends, I shall do my best for your welfare. Question number 50. একটু খেয়াল করবে সেন্টেন্সটিতে কিন্তু এখানে অ্যাড্রেসিং রয়েছে ফ্রেন্ডস, এবং তারপরে আলাদা একটা পার্ট দেওয়া রয়েছে। ফিফটি, ফার্স্ট সেন্টেন্স হবে, দ্য লিডার অ্যাড্রেস দেম অ্যাজ ফ্রেন্ডস অ্যান্ড assured them that he would do his best for their welfare. Option A হবে correct answer. Next, fill in the blanks with preposition. He is obsessed dash money. He is obsessed dash money. Question number 51. He is obsessed dash money. Obsessed with হবে, option A হবে obsessed with. Next 52. আরেকটু এর কারেকশন দেখো, সেন্টেন্স গুলোর মধ্যে কোনটি কারেক্ট সেন্টেন্স হবে? নট অনলি হি স্টাডিজ বাট অলসো ওয়ার্কস, অপশন বি। নট অনলি ডাজ হি স্টাডি বাট হি ওয়ার্কস, অলসো ওয়ার্কস, অপশন সি। নট অনলি হি স্টাডিজ বাট অলসো হি ওয়ার্কস, অপশন ডি। নট অনলি হি স্টাডিজ বাট অলসো ওয়ার্কস। Question number 52.
দেখো এখানে অপশন বি হবে, নট অনলি ডাজ হি স্টাডি বাট হি অলসো ওয়ার্কস। না, ডি হবে না। নট অনলি হি হলে তাহলে বাট অলসো সি হতে হবে, বুঝতে পারছো? নট অনলি বাট অলসো এর ক্ষেত্রে দেখতে হবে যে কোন দুটো ফর্ম একই রকম রয়েছে। পার্সন হলে পার্সনের সঙ্গে, অ্যাকশন হলে অ্যাকশনের সঙ্গে। We use either or neither nor not only but also just before, immediately before two different action, two different things or two different persons. Option B তে দেখো, not only does he study but he also works. But also works তার মানে এখানে ওয়ার্ক এর সঙ্গে রয়েছে, এখানে ডাজ এর সঙ্গে রয়েছে, মানে ভার্বের সঙ্গে দেওয়া রয়েছে। অপশন বি হবে রাইট অ্যান্সার। নেক্সট 53, phrasal verb. The two friends had a dash due to a misunderstanding. অপশন রয়েছে falling out, falling in, falling through, falling over. The two friends had a dash due to a misunderstanding. খুবই কমন ফ্রেজাল ভার্ব। দেখো ফল আউট মানে হচ্ছে ঝগড়া করা, ফলিং আউট হবে, ফল আউট মানে ঝগড়া করা, ফলিং আউট। নেক্সট 54, transformation of sentences positive to comparative. No less than 50 people attended the function. Positive to comparative. আসলে সেন্টেন্সটিতে কিন্তু এটা কম্পারেটিভে রয়েছে, নো লেস দ্যান দেওয়াই রয়েছে। কম্পারেটিভ রয়েছে, পজিটিভ করতে পারো। নো লেস দ্যান এটা কম্পারেটিভ রয়েছে, না মোর দ্যান হবে না, এখানে নো লেস দ্যান, লেস দ্যান কিন্তু কম্পারেটিভ রয়েছে। কোয়েশ্চেনটা একটু ভুল দেওয়া রয়েছে, এটা কম্পারেটিভ টু পজিটিভ হবে। মোর দ্যান 49 পিপল না, এটা হবে না, এটা পজিটিভ করতে হবে, পজিটিভ। At least 50 people attended the function. At least 50 people attended the function. বাকিগুলো কম্পারেটিভ রয়েছে, বুঝতে পারছো? এটা কম্পারেটিভ থেকে পজিটিভে করতে হবে। নেক্সট 55, কন্ডিশনাল সেন্টেন্স। ড্যাশ ইউ হিট ওয়াটার টু 100 ডিগ্রি সেলসিয়াস, ইট বয়েলস। ড্যাশ ইউ হিট ওয়াটার টু 100 ডিগ্রি সেলসিয়াস, ইট বয়েলস। ড্যাশ ইউ হিট ওয়াটার টু 100 ডিগ্রি সেলসিয়াস, ইট বয়েলস। কন্ডিশনাল সেন্টেন্সের জন্য আমরা ইফ দিয়ে ইউজ করতে পারি। ইফ ইউ হিট ওয়াটার টু 100 ডিগ্রি সেলসিয়াস, ইট বয়েলস। অপশন এ হবে, ইফ হবে। নেক্সট 56, ভয়েস চেঞ্জ। Someone saw him climbing over the wall. Someone saw him climbing over the wall. 56. Someone saw him climbing over the wall. 56. He was seen climbing over the wall. দেখো এখানে someone রয়েছে, তাই by someone দেওয়ার দরকার হবে না, তাই আমরা এখানে অপশন এ নেব। অপশন এ, he was seen climbing over the wall. He was seen climbing over the wall. Next 57, আরেকটি narration চেঞ্জ। He said, would that I were a king.
He said, would that I were a king. 57. Optative sentence. Would that I were a king. Conditional sentence রয়েছে he wished that he had been a king. He wished that he had been, না had been হবে না, এখানে ওয়্যারটা ওয়্যারই থাকবে, অপশন এ হবে। He wished that he were a king. He wished that he were a king. সাবজাংটিভ মুড কন্ডিশনাল সেন্টেন্স অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে, তাই এখানে কিন্তু ওয়্যারটা চেঞ্জ হয়ে হ্যাড বিন হবে না, বি হবে না, অপশন এ থাকবে। He wished that he were a king. 58. Politics dash a complex subject. Politics dash a complex subject. Politics, physics, mathematics, ethics, summons, এগুলো is adding singular word. হেডকোয়ার্টার্স কিন্তু এস যুক্ত সিঙ্গুলার ওয়ার্ড, সেজন্য ভার্ব সিঙ্গুলার হবে। তো পলিটিক্স সিঙ্গুলার, ইজ হবে। ইজ আ কমপ্লেক্স সাবজেক্ট, অপশন বি। নেক্সট 59 এর কারেকশন, আই লুক ফরওয়ার্ড টু মিট ইউ। আই লুক ফরওয়ার্ড টু মিট ইউ। দেখো এই রুলটি তোমাদের কিছুক্ষণ আগেই বলেছি যে কিছু ভার্ব রয়েছে যেমনি করে সেগুলোর পরে ফিক্সড প্রিপোজিশনে টু বসে, ঠিক আছে, যেমনি করে লুক ফরওয়ার্ড টু এরপরে জেরান্ড হয়। অ্যাভার্স টু, অ্যাডিক্টেড টু, উইথ এ ভিউ টু, প্রোন টু, অ্যাকিন টু, লুক ফরওয়ার্ড টু প্লাস জেরান্ড হবে, ভার্বের আইএনজি হবে, টু মিটিং হবে, টু মিটিং, লুক ফরওয়ার্ড টু প্লাস জেরান্ড হবে, রাইট। নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর 60, transformation of sentences assertive to interrogative. It is no use crying over spilt milk. Assertive to interrogative. It is no use crying over spilt milk. It is no use, it is এরপরেও কিন্তু জেরান্ড ইউজ হয়, ইট ইজ নো ইউজ, এই জন্য ক্রাইং হয় এখানে। বলো। ইট ইজ নো ইউজ ক্রাইং ওভার স্পিল্ট মিল্ক। মনে রাখবে ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সেস এর ক্ষেত্রে যদি স্টেটমেন্ট সেন্টেন্সটি অ্যাফার্মেটিভ থাকে, দেন কোয়েশ্চেন শুড বি ইন নেগেটিভ, and if the statement is in negative, question should be in affirmative, and vice versa, এ চেঞ্জ হয়। তাহলে দেখো এক্ষেত্রে সেন্টেন্সটিতে ইট ইজ নো ইউজ অর্থাৎ স্টেটমেন্ট সেন্টেন্সটি নেগেটিভ আছে, তাই কোয়েশ্চেন হবে অ্যাফার্মেটিভ হবে, কোয়েশ্চেন এখানে অ্যাফার্মেটিভ হতে হবে। Is it any use of crying over spilt milk? Is it any use of crying over spilt milk? অপশন বি হবে, অপশন বি হবে। চল এবার আমরা টেক্সচুয়াল কোয়েশ্চেন্সে আসবো। দেখো ফার্স্ট কোয়েশ্চেন দেখো, in the listeners, what does the silence of the listener symbolize? What does the silence of the listeners symbolize? The difference of the universe, option B, ghostly obedience, option C, political apathy, option D, rebellion through stillness.
What does the silence of the listeners symbolize? The indifference of universe, ghostly obedience, political apathy, rebellion through stillness. দেখো এক্ষেত্রে ফার্স্ট অপশন হবে দ্য ইনডিফারেন্স অফ দ্য ইউনিভার্স হবে দ্য ইনডিফারেন্স অফ ইউনিভার্স দ্য ইনডিফারেন্স অফ ইউনিভার্স Number 2, the line and I am dumb to the crooked rules, my youth is bent by the same wintry fever from the wild swans at Cooley is an example of hyperbole, enjoyment, pathetic fallacy, apostrophe. In this line, it reflects Yeats's melancholy tone. It indicates the pathetic fallacy, where human emotions are projected onto nature. Option C হবে pathetic fallacy. Number 3, in autumn, the repeated images of ripening fruit, calm skies, and stillness symbolize option A, chaos before harvest, option B, industrial fatigue, option C, fulfillment and impending decline, option D, a rebirth through decay. Number 3, a ripening fruit এর মধ্যে আনসার লুকিয়ে রয়েছে fulfillment and impending decline. Autumn is described as a season of abundance and fulfillment, philosophical opportunity, a philosophical opportunity. Next, question number 5. Which narrative technique dominates Dream Children or Reverie? Question number 5. Option A, stream of consciousness. Option B, dramatic irony. Option B, framed narrative with imagined interlocutors. Option D, epistolary narration. Number 5. Framed narrative. Option C হবে right answer. Next, number 6. What drives Wilson in The Lotus Eater to buy an annuity? Question number 6. Wilson's decision indicates the rejection of conventional labor. That means he desired to live without work. অপশন সি হবে। দেখো সে যদি এটা মনে করতো যে অন্তত 60 বছর পরে কি হবে তার জন্য অন্তত ছোটখাটো কিছু কাজ চাইলেই করা যেতে পারতো, তাই না? Question number 7. What poetic technique defines Shelley's address to the West Wind? Number 7. In the opening line, it describes a direct apostrophic invocation
Hail to the Bloody Spirit. Invocation and personification. Option C. Question number 8. What feature of Lucy makes her symbolic in romantic literature? Number 8. Her desire for fame, her maternal role. Option C. Her purity and fusion with nature. Option D. Her domestic rebellion. Lucy's poem represents innocent simplicity and the ideal unity with natural world. Her purity and fusion with nature. Option C have a right answer. Question number 9. In the Gift of the Magi, irony is created by option A. Tragic death. Option B. Secret affairs. Option C. A reciprocal sacrifice that renders both gifts useless. Option D. Theft and betrayal. Question number 9. A reciprocal sacrifice that renders both gift useless. Option C হবে এখানে correct answer. Next question number 10. In Strange Meeting, the speaker's realization that he killed the man he meets in the underworld, it suggests option A, a rejection of pacifism. Option B, inevitability of fate. Option C, futility and horror of war. Option D, loyalty to comrades. Number 10. It is an anti-war poem. Futility and horror of war. Futility and horror of war. Next. 11. Which of the following best describes Raina's romantic illusion in Ums and the Man? Cynical hatred of war. Option B. A dream fed by books and theatre. Option C. Strong military ambition. Option D. Psychological trauma. Question number 11. Raina's romantic illusions. A dream fed by books and theatre. She has no practical idea about the practical world. Next, question number 12. What phrase best defines Tennyson's vision in Ulysses? Option A, modern alienation. Option B, spiritual retirement. Option C, heroic restless in the face of death. Option D, naturalistic surrender. Number 12. Heroic restlessness in the face of death. He wants to go abroad to know the unknown, to explore the unexplored. Question number 13. In the Principles of Good Writing, L.A. Hill says the best style is option A, full of metaphors and ornament. Option B, natural and clear without affection. Option C, rigidly formal. Option D, filled with Latinisms and neologisms. 13. Natural and clear without affection. Natural and clear without affectation. Next. 14. What theme connects the ox and justice? ভালো করে দেখো একটু অন্য টাইপের কোশ্চেন রয়েছে. What theme connects the ox and justice? Option A, heroic self-sacrifice. Option B, disillusionment with love. Option C, social punishment of the weak. Option D, class mobility through honesty.
অক্স এবং জাস্টিসের মধ্যে কোন বিষয়টির মিল রয়েছে বলা যেতে পারে? 14. সোশ্যাল পানিশমেন্ট অফ দ্য উইক। সোশ্যাল পানিশমেন্ট অফ দ্য উইক। অপশন সি হবে। নেক্সট 15. In to a skylark, why is the bird envied? Why is the bird envied? Option A, it is invincible, invisible. Option B, it represents joy uncorrupt by thought. Option C, it lives in a forest. Option D, it migrates freely. Skylark is the symbol of pure, instinctive happiness, unburdened by human sorrow. So it represents joy, uncorrupted by thought. Option B, correct answer. Next, 16. The phrase sordid boon from the world is too much with us suggests an unclean gift of nature. Option B, a blessed sorrow. Option C, a corrupt reward of materialism. Option D, a generous offering. Sorry, a generous offering. Question number 16. Sordid boon. It is an example of oxymoron, criticizing the materialistic turn of society during the Industrial Revolution. So, a corrupt reward of materialism. Option C হবে right answer, না B হবে না, option C হবে. Next, number 17. Who is the silent audience in the last ride together? God, the speaker's beloved, society, pet. He is a silent listener, speaker's beloved. Option B. Next, question number 18. Why is Folder's forgery not forgiven in justice? For option A, he was a repeat offender. Option B, it involved a large sum. Option C, legal rigidity failed to account for human motives. Option D, the judge disliked him. Legal rigidity failed to account for human motives. Question number 19. In Six Choose to Conquer, the title refers to a Marlowe's fall from status, Kate's strategy to win Marlowe. Option C, a noble family defeat. Option D, Goldsmith's own satire. Number 19. C, Stoops to Conquer. Kate's strategy to win Marlowe. C stoops, এখানে C মানে Kate herself. Kate stoops to conquer Marlowe's love. Option B. Next. In the lagoon, Ursa's decision to stay with Damelin at the cost of brother reveals. Option A, his loyalty to friendship. Option B, betrayal to tribal code and lingering guilt. Option C, feminist transformation. Option D, colonial rivalry. Ursa chooses love over tribal loyalty. Betrayal of tribal code. Option B হবে. 21. The repetition of O Wind in Shelley's Ode to the West Wind is a classic instance of
chiasmus, synecdoche, apostrophe, oxymoron. Wowind. It is the example of apostrophe, addressing somebody. যখন কাউকে অ্যাড্রেস করা হয় সেটাকে বলা হয় অ্যাপোস্ট্রফি। অপশন সি। নেক্সট 22. What best defines the mood of the duckling thus? Option A, mechanical indifference. Option B, despair tinged with mysterious hope. Option C, an energetic welcome to spring. Option D, joyous confidence. The poem begins with bleak winter landscape filled with death-like imagery. Death-like imagery. That is, despair tinged with mysterious hope. Option B. Next, 23. Folder's initial confession is marked by arrogance, timidity, and desperation. Option C, defiance. Option D, calculation. When he is confronted about the forced take, he is not arrogant, defiant, or calculating. He is indication of timidity and desperation. Option B. How? 24. What is the central irony of the Lotus Eater? Option A, Wilson's wisdom saves other. Option B, which his laziness leads to peaceful death. Option C, his dreams to escape becomes a prison. And option D, he becomes a monk. 24. His dream of escape becomes a prison. যেখান থেকে রক্ষক বাঁচতে চেষ্টা করেছিল সেটাই বন্ধনের কারণ হয়ে দাঁড়ালো। Why is the ending of the Gift of the Magi considered moving? Option A, the lovers reunite. Option B, the mutual sacrifice reveals true love. Option C, they find a fortune. Option D, it struggles failure of love. The mutual sacrifice reveals true love. Option B. Next, 26. In the lagoon, the silence of the forest reflects. Option A, joyful harmony. B, tropical indifference. C, supposed emotional tension. Option D, political struggle. 26. In the lagoon, Conrad uses the silence of the forest mirroring Ursa's internal conflict. That is suppressed emotional tension. Suppressed emotional tension. 27. Why does the poet envy the Skylark song? Option A, because it is heard by lovers, because it is full of hidden and philosophy. Option C, because it is joyful without pain. Option D, because it wins applause. Skylark's song is pure and spontaneous joy. It is joyful without pain. Option C. Next, 28. Which Lucy poem
begins with a surreal moonlit journey and ends with an ominous thought of death. কোনটার মধ্যে রয়েছে? অপশন এ, a slumber did my spirit still. B, strange fits of passion have I known. C, she dwelt among the untrodden ways. Option D, I travel among unknown men. In the poem Strange Fits of Passion Have I Known. Option B, the speaker's quiet ride under the moonlight to Lucy's cottage. 29. In the lagoon, how is nature described? Option A, violent and destructive. B, indifferent and silent. C, romantic and generous. D, spiritual and loud. Twenty-nine. Indifferent and silent. Indifferent and silent. Next, question number 30. Who shows the strongest emotional compassion in justice? Who shows in the strongest emotional compassion in justice? Calder, Caucasian, Davis, Walter Howe. Question number 30, Caucasian. Option B have. 31. What do the swans symbolize in the wild swans at Cole? Option A, violent rebellion. Option B, eternal passion and grace. Option C, fading youth and remorse. Option D, power of nationhood. Wild swans at Cole. ইটার্নাল প্যাশন অ্যান্ড গ্রেস, ফেডিং ইউথ হবে না, অপশন বি হবে। অনেকেই সি করেছো, সি হবে না, বি আনসার হবে। 32. Bluntschli's use of chocolate in Alms and the Man serves to, option A, portray him as greedy. Option B, subvert romantic notions of war. Option C, highlight poverty. Option D, symbolize peace of offering. Subvert romantic notions of war, that is defeated or destroyed. Destroy the romantic notion of war. Option B. Subvert মানে হচ্ছে defeat or destroy, eliminate. Next, what does the swan symbolize in Yeats's poem? Stagnation, nationalism, immortal beauty and permanence. Option D, grief and solitude. Immortal beauty and permanence, which is not decayed with the passage of time. সময়ের সাথে সাথে যার কখনো পরিবর্তন হয় না। To a skylark include the image of, option A, a drunken poet. Option B, a golden lute. C, a silver trumpet. Option D, a rain cloud. To a skylark includes the image of, option A, a drunken poet. Option B, a golden lute. Lute মানে হচ্ছে flute, বাঁশি. A silver trumpet. Option D, a rain cloud. A rain cloud. Option D. He described the song as delight
that showers down from the bird. Showers down. Next, 35. The primary theme of strange meeting is reincarnation, option B, trump of will, option C, shared human suffering in war, option D, propaganda in modern conflict. 35. Question number 35. Shared human suffering in war, option C, right answer. Next, 36. Who is the first to discover Marlowe's mistake in She Stoops to Conquer? Who is the first to discover Marlowe's mistake in She Stoops to Conquer? Thirty-six. Kate Hardcastle. Kate Hardcastle. Next, 37. In justice, what legal procedure condemns folder? Option A, lack of evidence. B, public scandal. Option C, a forged check. Option D, a bribery case. A forged check. চেকের জালিয়াতি নিয়ে। Next, question number 38. To autumn is often interpreted as a symbol of old age and peaceful decline. Option B, political betrayal. C, eternal spring. Option D, religious devotion. 38. Often interpreted as a symbol of eternal spring. Eternal spring. Next. In Dream Children, John L. appears as a preacher, as an uncle, as Lamb's brother. Option D, as a ghost. In Dream Children, John L. appears as Lamb's brother. Lamb's brother. Next, 40. What is the dramatic irony in Arms and the Man? Loka is a princess. Option B, Bluntsley is a coward. Option C, Raina thinks Sergius is noble but he is not. Option D, Sergius dies. Raina thinks Sergius is noble but he is actually not. Option C. আমরা আজকে কমপ্লিট করলাম 13 সেট। তোমাদের এই ধরনের সেট যদি তাদের প্রয়োজন হয় তাহলে অবশ্যই তোমরা একটু লাইক করে রাখবে আর
আরো বেশি বেশি করে কিন্তু প্র্যাকটিস করতে হবে, সময় কিন্তু আর খুব বেশি